వేరే లేకపోతే మీరు చెప్పినట్టు అది మన కంట్రోల్‌లోకి తీసుకొని దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇస్తుంది. మైండ్ ఈజ్ ఎ Correct. మంకీ మైండ్ అని చెప్పి అనుకుంటాం ఎవ్రీ టైమ్. Correct. సో ఫస్ట్ టు ఎనీథింగ్ వాటెవర్ ద మైండ్ కన్సీవ్స్ ఇట్ విల్ బి అచీవ్డ్ అని చెప్పి అనుకున్నాం నిన్న. సో వాటెవర్ వి థింక్ ఆఫ్ ఎనీ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ టు అవర్ లైఫ్. హలో. Yes, sir. Please చెప్పండి. Okay. యా సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందు నిన్న మన మైండ్ ఎక్కువగా ఇచ్చేయడానికి ఫస్ట్ గోల్ కార్డ్స్ ఒకటి సెట్ చేసుకోమన్నారు సార్. Correct. గోల్ కార్డ్స్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ రిమైండ్ us అబౌట్ అవర్ గోల్స్. Right. So that our mind subconsciously it will go into our subconscious mind. Definitely it will be achieved. So our Great. goal cards lo vachi based on our family, our relations, health, money, everything ఒక్కొక్క గోల్ కార్డ్. ఫస్ట్ వన్ సైడ్ వచ్చి మన ఎఫర్మేషన్ ఇది, రెండో సైడ్ ఇమేజ్ ఒకటి పెట్టి చిన్న మన వ్యాలెట్ లో పట్టేంత సైజ్ లో గోల్ కార్డ్స్ సెట్ చేసుకోమన్నారు. సో దట్ ఎవ్రీ డే అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఫ్రీ జస్ట్ ఒకసారి అది చూసుకున్నప్పుడు అండ్ సబ్ కాన్షియస్లీ ఇట్ విల్ గో టు అవర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి అచీవ్డ్. Correct. సో రిపిటేటివ్లీ మైండ్ లో ఇది జరుగుతుంటుంది సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ దట్ వీ డిసైడెడ్. Thank you. In That's such great. way we need to make our mind, we should be the master of our mind. Great. Thank you so much, Rajesh Babu garu. Let's Thank you. give a big round of applause for Rajesh garu. Wonderful, Andy. Thank you so much. Because this is a series of steps, Andy. So each step we need to understand, and each step we need to start working on it. So I'll be guiding you through each step individually. Thank you so much, Rajesh garu, for sharing it. Great. Okay, I'll take one more person. Anil garu, welcome, Andy. Yeah, please. Can you unmute? Morning, Yeah. sir. Okay. Happy morning, sir. This is Arun. Happy morning, Andy. So, from yesterday's session, have a very clear vision అని చెప్పారు. And ఇంకా థింక్ అండ్ గ్రో రీచ్ బుక్ గురించి చెప్పారు. సో దట్స్ ఫ్రమ్ వేర్ వి డ్రా మోస్ట్ ఆఫ్ ది సోర్స్. అండ్ ఇంకా మాస్టర్ ద టూల్, మాస్టర్ ద రెసిపీ అని చెప్పారు. ఇంకా అండ్ ఆల్సో వాట్ డూ ఐ రియల్లీ 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 వాంట్ అన్నది క్వశ్చన్ ఎప్పుడు వేసుకోవాలని చెప్పారు. ఇంకా మంకీ మైండ్ టేక్స్ ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ ఇన్, సో దాని గురించి చెప్పారు. ఇంకా క్రియేట్ గోల్ కార్డ్. సో క్రియేట్ గోల్ కార్డ్, సో మనం గోల్ కార్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని మన పాకెట్ లో కానీ పెట్టుకొని ఎవ్రీ డే దాన్ని చదవాలి, రీడ్ చేయాలని చెప్పారు. ఇంకా డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ నథింగ్, వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ అన్నది ఎప్పుడు గుర్తించుకోవాలని చెప్పారు. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ వాల్యూ టు పీపుల్స్ లైఫ్స్ అన్నది కూడా దాని గురించి చెప్పారు. ఇంకా ఎడ్విడ్ బార్నెస్ గురించి చెప్పారు. సో Thank you so much, Andy. Thank you so much, Arun garu, for giving that crisp and clear things. Thank you so much. Give a big round of applause for Arun Kumar garu, and more power to you. Thank you so much. So friends, let us move our body a little bit first of all. Okay, please all of you stand up, stand up, stand up. Okay, let's do small exercise. So never be in the comfortable zone, Andy. Okay, so always stretch yourself little bit. When you stretch yourself, you're coming out of your comfort zone. Okay, right? So here we go. All of you, you have to do jumping jacks. Jumping jacks. Let's see how many jumping jacks you can do. Jumping jacks. Vasangar, you can do it. Do it, do it, do it, do it. Show that energy. That's great, that's great. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Great. So always keep yourself energetic because it's all there in that energy. Okay. How you are going to use
all these tools and techniques. Okay, friends. So you all ready? Yes, that's great. So the first step towards riches, the first step towards mastering your mind for success, for any kind of goal, whatever it is the very, very important is the strong burning desire. The strong burning desire. Okay. I want all of you type in the chat box SBR. Strong burning desire. That at any cost, you're focused on that one goal which you are truly, truly, truly committed. Thank you so much. Correct. So that one strong burning desire is very, very important. Now, if you see this, Edwin Burns and Mr. Thomas Edison. So Edwin Burns దగ్గర ఉన్న ఒకే థాట్ అండి, that I am committed to become business partner of Thomas Edison. That one thought had made all the changes. So when you're truly committed, the entire universe conspires to give you that goal towards you. But that is the very important, which is strong desire. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. All of you say this. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. So exactly it'll come to you. There's only that formula which Edwin Burns had started. So that started with thought. Adela start ayindante thought to start ayindi, and with determination minus habit of quitting. Because lot of people em chestuntarante, they have a thought, they have a determination, but oka failure vachinda, they just have a habit of quitting, right? So that's what I said. 3 miles away from gold, I shared yesterday one story. So there was a gold mine, almost 97 feet వరకు వెళ్ళారు. ఇంకొక 3 feet వెళ్ళుంటే సక్సెస్ వచ్చేదండి. కరెక్ట్. Do you remember the story of Mr. KFC owner? KFC. Okay. So KFC owner తన దగ్గర ఉంది ఏంటంటే KFC యొక్క చికెన్ యొక్క రెసిపీ అంతే. సో ఆ రెసిపీతో he almost went 1300 plus hotels. They all said no, 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 no to him. But there's one yes, and now you see KFC is a history. So this habit of quitting eppudu untundante when you don't have that strong desire, you just give up. But when you have determination, and when you keep that without habit of quitting, minus habit of quitting, see, determination minus habit of quitting, that makes your thought into reality. That makes your thought into material world. Okay. So there is a process, and how this process we can get it. So there are 6 steps which I'm going to tell you today. Okay. 6 steps to riches. 6 SR. Okay. So thoughts combined with determination minus habit of quitting. Don't quit. That's it. So then that thought will manifest into reality. That thoughts transmutes into reality. Maybe whatever is your goal, అది ఏదైనా ఉండొచ్చండి. Having 10 crores income, or success in your business, or wonderful health, or maybe getting into IIT, right? Vasu garu? Getting into IIT, whatever it is, that's possible. And just we need to program our mind for that. Okay. So determination without habit of quitting, that will give you material reward. Okay. So this is what is before success comes in any man's life, he's sure to meet some temporary defeats. Sometimes you feel low. Sometimes you feel like this is not happening. Sometimes you feel that this is not going to work. Lot of things happens. Chala avutuntayandi. Perhaps when defect overtakes man, the easiest and the most logical thing to do is to quit. Quitting and chala logical ga kanapadutundandi. And that's why almost we see 97% of people, they have the problem, because chala logical ga anipistundi. I'm not feeling good. I'm not feeling like doing it. Okay. I'm not seeing any results. So when defeat overtakes man, it's very logical to think that now it is time to give up. But that's exactly what the majority of men do. They are quitting it. They are quitting it. Correct. So here we need to understand, don't
quit. All of you say this. Don't quit. Yes, that is where the transmutation is going to happen. The universe checks whether you're truly committed, whether the desire is very strong enough or not. Okay. So whether you deserve it or not, that's very important. So 99% of the people quits because that is so logical. But ఇక్కడ నుంచే మన మైండ్ పవర్ మైండ్ మాస్టరీ టూల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మైండ్ ఇస్ టెలింగ్ యూ టు క్విట్ 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 క్విట్, బట్ హియర్ యూ ఆర్ టేకింగ్ చార్జ్. నో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్విట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. Success comes just one step beyond, at a point at which the defeat has overtaken you. Okay, step munduku velte there would be success. Lot of times it so happens you are at the end of your goal and suddenly you took back step. So all of you, please understand, ee knowledge మీ దగ్గరికి వస్తుందంటే somewhere universe is trying to tell you that to go towards that purpose. I'm telling you, universe reminds you most of the time. ఇలాంటి కోర్సెస్ అవ్వచ్చు, some message or something, intuition comes. So universe is telling you to be strong, be strong, be strong. My dear friends, I know it's very difficult. There's so much of disturbance outside, but one committed focus can take you towards your goal. All you have to do is hang on. All of you have to do is hang on. Okay, hang on. Pattukoni undandi. That's it. Take that one goal. Take that one goal. Just be there. Just do it. Just do it. Work harder. Right? Now you can start with nothing except the capacity to know what you want. That's what I asked. I told you yesterday. What you really, 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 really want. Chala strong ga undalandi. Very, very clear statement. What do you really, really, really want? Anedi chala clarity ga undali. And that is where the steps to riches starts. So today I'm going to give you 6 steps to riches. So I'm just preparing a mind before that 6 steps. 6 steps kelle mundu first manalo unna power ento manaku ardham kavalandi, right? Ee prapanchamlo unna prati okkariki we have got same number of neurons. Yes or yes, my dear friends? Same number of neurons. Only thing is that we are not programming that mind properly. Okay, so every person is the master of our own fate. Mana fate అనేది ఎక్కడో రాయలేదండి. Okay, we can create our own fate. Even whatever there is in our karma, that also we can eliminate through our actions, through our thought process. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది మన ఫ్యూచర్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎస్టర్డే, ఇట్ ఈస్ నాట్ డే ఫర్ ఎస్టర్డే. డే ఫర్ ఎస్టర్డే బిఫోర్ 1 year అదంతా కూడా ఇప్పుడు మనం లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాం. బట్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్ నౌ, ఇట్స్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ మై ఫ్యూచర్. Right? And especially, if you see, if you give bad diet to your body, ఏం జరుగుతుందండి? Bad diet. If you don't take good food, if you take bad diet, what will happen? Your body starts becoming weak. Yes or yes? Correct? Your body needs good nourishment. మీరు మంచి nourishment ఇవ్వకపోతే body weak అవుతుంది. The same thing happens with mind also. There is mind diet. What are we feeding inside? What are we feeding? What are we seeing? What are we listening? What are we thinking? What are we feeling? That is a diet of your mind. And that is damaging the lot of mental health. So you need to believe this one thing, that I am the creator. Okay? I want all of you to say this. I am the captain of my ship. I am the master of my fate. I am the master of my fate. Thank you so much, Andy, because the first thing is taking responsibility for your life. Okay? If you don't know this, then you are not going to do anything for your life. Something will come, something will change. Narendra Modi will change, KCR will change. Nobody is going to change us. We need to change. So I am the captain of my life. I am the master of my fate, right? I am the creator. I am the master of my fate. I am the captain of my ship. From there, the journey starts. Okay, right? Every day, now we have 6 o'clock, but within 3 days, we are going to have it at 5 o'clock. Because 5 అంటే చాలా మంది జాయిన్ అవ్వట్లేదు. And that's why I kept at 6 o'clock. First of all, కొద్దిగా మిమ్మల్ని ట్యూన్ చేయాలి. Okay, and then it's not my duty to wake you up at 5 a.m. It's your duty, because you are the captain. You are the master. Yes or yes, Vasu garu, correct? So nobody is going to work for you. You have to work. Correct? So we need to understand that I am the master of my own fate.
So everyone has the power to control what they think about it. మీరు యాక్చువల్లీ దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అనేది మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చండి. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, ఎస్, వితౌట్ యువర్ permission, nothing, no negative thought, no negative belief can enter into your mind, because you are giving permission, you are paying rent for that. So we all have a power to control what we think about. Okay, so when you control what you are thinking, most of the times what is happening, traffic jam, we're not focused. Yes, entamand experience chestunarandi, there's a problem. If you want to achieve your goal, there's a lot of problem with diversion, correct? There's a lot of disturbance, there's a lot of problems, correct? And we need to come out of that. That is where this 6 steps will help you. Okay, so we have a power to control what we are thinking about. Yes, no one can make you think in certain way. If I say, Rajesh Babu garu, okay, you're not good, you're not a good you're not a good man, you're not a good person, annappudu certainly he may feel bad, but he may think that now, see, something he said, but that doesn't mean that it is true, that doesn't mean that it is right. Yes, I know what I am, I know what I'm doing, and even he may not see me completely, correct? So I can reframe the statement, I can reorganize the statement, because it is coming from his map of the world, it is coming from his mindset. Yes or yes, my dear friends? So nobody can make you feel low, nobody can make you feel unworthy. You feel unworthy because you inside believe that you are unworthy, you believe that you are not good, you believe that there is something which is a wrong programming or wrong pattern. The wrong pattern నుంచి బయటపడాలండి, and no school, no college will teach you. This has to come through your awareness, your knowledge, your understanding, your ability to understand the world. So brains, this is very important అండి. సో మనం ఏ థాట్ ప్రాసెస్లో అయితే ఉంటామో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే థాట్స్ ప్రకారంగా మనం మ్యాగ్నటైజ్ అవుతూ ఉంటాం. అంటే మన లైఫ్లోకి వచ్చే పీపుల్, సిచ్యువేషన్స్, బుక్స్, ఈవెంట్స్, థింగ్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చండి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అ మ్యాగ్నెట్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అట్రాక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్. Just one day you're attracting all the negative news, even in social media, even outside. That means actually you're tuned up to less frequency. Remember, my dear friends. So your brains become magnetized by dominating thoughts. I'm telling you again, dominating thoughts. Sir, నాకు ఒక గోల్ ఉంది సార్, నేను లాస్ట్ 10 years నుంచి అనుకుంటున్నాను, ఆ గోల్ నా లైఫ్లోకి రావట్లేదంటే ఆ గోల్ డామినేటింగ్ థాట్ కాదండి, గుర్తుంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అది డామినేటింగ్ థాట్ అయితే that would have become magnetized, that would have become, already transmuted into the real world. So dominating thought అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని థాట్స్ లో కంటే ఎక్కువగా మీరు దేని గురించి అయితే ఆలోచిస్తున్నారు, డామినేటింగ్ థాట్, దట్ కమ్స్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ dominate. I know all of you have this 2 thoughts అండి. One is dominating thoughts and the other is shallow thoughts. Shallow thoughts అంటే ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు ఇలా గుర్తొస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది, shallow thoughts. And dominating thoughts ante 24/7 you have that one particular thing in your mind, that's called dominating thought. Great, thank you so much all of you. So ఏదైతే డామినేటింగ్ థాట్ ఉంటుందో ఆ డామినేటింగ్ థాట్ తగ్గట్టు you have everything comes to your life. Okay, people, situations, circumstances, events అన్ని కూడా మ్యాగ్నటైజ్ జరుగుతుంటాయి. సో ఇక్కడ కాజ్ ఏంటి? కాజ్ is my thought. My thought is a cause, and that cause is, as I told you, it is a dominating thought. So your brains become magnetized by dominating thoughts that are held in the mind, that are there in your mind. Thank you so much. So this magnet attracts the forces, people, situations, circumstances to that dominating thoughts. Our dominating thought elagaithe untundo, our dominating thought ku taggattu you will have entire life. Me life anta kuda it is coming from that dominating thought. Just understand this process. Okay, now see this. So what's happening here is, this is your conscious mind and this is your subconscious mind. Now conscious mind is just busy in external world. So throughout the day,
these thoughts are entering into your subconscious mind. If it is dominating thought, either it is positive or negative. So adi positive avvachu, negative avvachu. This thought will go into your subconscious mind. Okay. And from this thought, you are getting into feelings. So this thought will always give you feeling. What is it, my dear friends? All of you show me feelings. Okay. So thoughts will give you feeling. And based on the feeling, you are creating the vibrations. So I am sending the vibration throughout the day. I'm sending the vibration throughout the day. And based on my dominant thoughts, either negative ga undachu ledante positive ga undachu, whatever it is. If I'm thinking about my goal, that's positive. If I'm thinking about what I want, that's positive. But if I'm thinking about what I don't want, what I don't have, what is the problem, that means I'm going into negative. So negative thoughts will create negative feelings. Negative feelings create negative vibrations. And negative vibration will straight away bring problematic people into my life, challenges, negative situations, negative circumstances, negative people, negative events. So people, circumstances, situations, events, everything is the cause is my own thoughts and my own feelings, right? So you may not be aware of your thoughts, but you are aware of your feelings. You are aware of your feelings. Remember this. Okay. You are aware of these feelings. So when was the last time you became angry? Remember. When was the last time you were in depression or you were in stress? Maybe it may be last week, or maybe it was yesterday. That means you are into the angry, stress. So from stress, you are setting different vibrations, right? Akkad nunchi elanti vibration nunchi events ela vastunayo, we don't know. Circumstances, people, events, situations. So the best and important and most important thing is what? To control at this stage, or at least control at this stage. We need to understand. Okay. Either you are vibrating at higher frequency or lower frequency. Okay. So can you please tell me what is the higher frequency? Can you please type in the chat box? Higher frequency ela untundi. When you are vibrating at higher frequency, your brain is magnetized with higher frequency. Thank you so much, Arun Garu. Gratitude. Okay. When you are in gratitude, that means you are in the highest vibration. Remember that. When you are happy about what you have, I know there are a lot of problems, but still show gratitude. Joy, wonderful, joy. Passion. Okay. ఎవరైనా 60కి దగ్గరలో ఉంటే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీరు ఏదైతే ప్యాషనెట్ గా ఉన్నారో ఆ ప్యాషనెట్ పనిని చేస్తూ ఉండండి. రిటైర్ అవ్వకండి ఎప్పుడు. ఓకే. ద డే యూ రిటైర్డ్, మైండ్కి ఏమొస్తుందంటే బోర్డమ్ వచ్చేస్తుంది. అక్కడ నుంచి స్ట్రెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నెవర్ గెట్ రిటైర్డ్. ఓకే. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ద ప్లాన్ టు వర్క్ ప్యాషనెట్లీ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్? Yes, that must be passion ending. Okay, that must be passion, right? Never get retired. Thank you so much. Great. So this is an important thing, the step that we need to understand, that higher vibration is gratitude, joy, passion, and what else? Love. Okay. So I'll tell you one simple example and passion gurinchi. There was one person, okay, I saw him as a tea seller. Okay. He started his work when he was 18 years. I'm telling the story 10 years back. Okay. 18 years ఉన్నప్పటి నుంచి ఆ పర్సన్ టీ సెల్లర్ గా స్టార్ట్ చేశాడు ముంబైలో, మేము ఉండే ప్లేస్ లో. ఓకే. అండ్ he was selling this tea, and not only tea, but he was spreading the love and joy. Okay. Very happy always. He was from West Bengal. So చాలా హ్యాపీగా ఉంటాడు అబ్బాయి. And every time, he asks how are you and all these things. And 18 years నుంచి అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత till he was 28 years, he was doing the same thing. Nothing was happening, but he was passionately doing his work. And at 28 years, తన ఓనర్ తను ఆ బిజినెస్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. And then he gave his business to that boy. So suddenly see, something shift has come into his life. And that's just because of the passion. It's because of the passion. So when you are really passionate, మీ వర్క్ ఎలా ఉంటుందండి చెప్పండి? మీ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది? Your work will be in the next level. So see, riches అవ్వడానికి
ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ యూ టు జస్ట్ దట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే గోల్ పెట్టుకున్నారో దాని గురించి కాదండి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రెసెంట్లీ మీరున్న జాబ్, ప్రెసెంట్లీ మీకున్న లైఫ్ లో ప్యాషనెట్ గా ఉండాలండి. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. వాట్ ఎవర్ యూర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ, ఎవ్రీ సింగిల్ డే, add passion to that. Add passion to that. How can I add more passion? How can I add more value? How can I add more energy to that? That is really, really, really important, because you cannot add passion to your future job or future career if you're not adding passion to this present job. Yes or yes, my dear friends? మీరు ప్రెసెంట్ ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నా సరే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ప్రెసెంట్లీ ఒక జాబ్ లో ఉన్నారండి. ఆ జాబ్ లో యు నో లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ యు ఆర్ లీవింగ్ దట్ జాబ్. బట్ ఫస్ట్ బ్లెస్ దట్ business, bless that boss, bless that job, and then at least go from there, so that at least the person who is coming next to you will have a good vibrations. Will have a good vibrations. Remember this. Okay. So when I'm going at the vibration level, I'm going little deeper and I'm going towards your subconscious mind. Okay. Right. For example, ipudu Rajesh Babu garu, he is a radio jockey. Okay. You all know radio jockey, correct? Now Rajesh Babu garu is a radio jockey. Okay. He's playing wonderful songs, beautiful songs play చేస్తున్నారండి. Okay. Wonderful songs play చేస్తున్నారు. ప్లే చేసి తను 6 to 7 నుండి తను వెళ్ళిపోతున్నారు. తను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఓకే, మిస్టర్ ఎక్స్ ఇస్ కమింగ్. మిస్టర్ ఎక్స్ ఇస్ కమింగ్. ఓకే. ఎక్స్ ఇతడు 6 to 7 రాజేష్ గారు ప్లే చేస్తే 7 to 8 తను ప్లే చేస్తున్నాడు. అండ్ ఇంకొక పర్సన్ వచ్చేస్తున్నాడు, అండ్ దట్ ఈస్ మన వాసు గారు వచ్చేస్తున్నారు. వాసు గారు ఫ్రమ్ 8 to 9. ఓకే. సో 6 to 7 మంచి సాంగ్స్ ప్లే చేస్తున్నారు. ఆల్ ఓల్డ్ మెలడీ సాంగ్స్. ఓకే. ఇళయరాజా, ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, గుడ్ సాంగ్స్. సో తను మంచి సాంగ్స్ ప్లే చేస్తున్నప్పుడు తన ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరికి వస్తుందంటే 7 o'clock ఎవరైతే ప్లే చేస్తున్నారో తనకు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది, సార్ మీరు మంచి సాంగ్స్ ప్లే చేస్తున్నారు, బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్. ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే రాజేష్ బాబు గారి నుంచి. ఆ వైబ్రేషన్స్ ఇక్కడికి వచ్చాయి. గెటింగ్ ఇట్? The person who is coming to you, next to you, will attract similar vibrations. Okay. Right. That is what happens with our children also. So our vibrations ki feedback ikkada vachchestundi. X is playing all bad songs. Okay. All meaningless songs. Ikkada chala meaningful songs play avutunnayi, but ikkada feedback X ki vachchestundandi. And X yokka feedback, X bad songs play chestunnaru, and dani feedback evariki vastundi? Vasu gariki vastundi. Vasu garu is playing really good songs, beautiful songs is playing, but still he's getting bad feedback. Why? Because it was from X. So X yoga feedback Vasu garu vastundi. He's confused. I'm doing a lot of hard work. Why results are not coming? Why good feedback is not coming? Because it is coming from your past. It's coming from your past, right? We never know from where this is coming. We never know. But right now, Vasu garu is continuously playing good songs, good songs. And very soon, the coming next person, you're going to get the feedback of that. Yes or yes? Correct? This is very, very important, Andy, because we don't understand right now what is happening. This is what happening. Mana previous thoughts edaithe undo, aa baggage edaithe undo, that is what we are paying result for that. Okay. So ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసే ప్రాసెస్, that becomes cause for me. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నానో that becomes cause, and from there I can change my life completely. Okay. So every person, we are all masters and we are all releasing this. So right now I'm going to tell you the formula. Are you ready? The formula, right? Okay, good. సో ఈ ఫార్ములాని మీరు ఈ రోజు నుంచి అప్లై చేయడానికి రెడీగా ఉండండి. సో ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా అనేది చాలా మంది రీచ్ చేసిందండి. ఇట్ మే బి రైట్ బ్రదర్స్. సో ద పర్సన్ హూ థాట్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్, దే సా ద బర్డ్స్ అండ్ దే గాట్ ఇన్స్పైర్డ్. ఈవెన్ వీ కెన్ ఆల్సో ఫ్లై, అండ్ ఇట్ బికేమ్ ట్రూ. ఓకే. Nicholas Copernicus, who had actually went against the entire belief system of people. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే అర్త్ ఈజ్ అ సెంటర్ అనుకునేవారు, అర్త్ చుట్టూగా మిగతావన్నీ తిరుగుతున్నాయి అనుకునేవారు, జియోసెంట్రిక్. బట్ అక్కడ నుంచి తను హిలియోసెంట్రిక్ అనే కాన్సెప్ట్ ని స్టార్ట్ చేశాడు. దట్ సన్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్. ఓకే, నాట్ ద అర్త్, రైట్? అండ్ మిస్టర్ అబ్రహం లింకన్, రైట్? ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఫెయిల్యూర్స్, a person can withstand. Yes, he can withstand just because he applied the formula. Okay. So, and we know it may be Thomas Edison, Napoleon Hill, right? Henry Ford, Marconi, or Andrew Carnegie, Columbus. So they all followed this formula.
వీళ్ళందరూ ఇంత గ్రేటెస్ట్ ఇన్వెన్షన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే దే అప్లైడ్ దట్ వన్ ఫార్ములా దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. knowingly, unknowingly, consciously or unconsciously, they have understood the formula. And once they understood the formula, that's the next step, Andy. Because now I know most of you have completed your NLP, your law of attraction, mind power unlimited, online, offline workshop, everything vacharo. You saw there is a different understanding about your own life. Yes or yes, my dear friends? That nobody can make you feel sad if you don't give permission. Nobody can make you feel you bad if you don't give permission. So that perception has changed. Now you have got the power. This is an internal power. And the same way, once you understand the formula, once you understand the code, yes, this is the code of success. I can decode it. I can act it. Okay. You can use that formula in any place and you can achieve that success. Simple. Okay. Yes, maybe all these things are preparation stage. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే ఇట్ ఇస్ అ ప్రిపరేషన్ అండి. వెన్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రియలీ వెల్, మేబీ యూ డోంట్ నో, సమ్ పీపుల్ టాక్స్ టు మీ, యూనో, వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు సార్ ఐఎమ్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్, ఐ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ నెక్స్ట్ 5 years లో 10 years లో ఐ విల్ బి ఎట్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ పొజిషన్. మీకు కూడా అనిపిస్తుంది అలా? ఎస్ ఆర్ ఎస్? కరెక్ట్, వండర్ఫుల్ అండి. బికాస్ దట్ ఈస్ వేర్ ద పవర్ స్టార్ట్స్, దట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ లైఫ్ 100%. సో పీపుల్ లైక్ మార్కోని ఒక రేడియోని ఇన్వెంట్ చేశారండి. బట్ రేడియోని ఇన్వెంట్ చేసే ముందు తన్ని మెంటల్ హాస్పిటల్లో వేశారు, ఎందుకంటే వీడేదో తేడాగా మాట్లాడుతున్నాడని. ఎస్, తను వైర్స్ లేకుండా ఒక పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు, వాయిస్ ని పంపేయచ్చు అంటున్నాడు. సో తను మెంటల్ హాస్పిటల్లో వేశాడు. హెన్రీ ఫార్డ్ పైన కేసు పెట్టారండి, వీడికి ఏం తెలియదని. ఓకే, yes, if you read the Think and Grow Rich book, you might have got all these stories, how they got inspired, how they got success, right? So that is the formula that we are going to understand now. So ee formula lo em untundandi, you have dreams and you get into reality, correct? Dreams nunchi reality loki vellochu, but ee process ela untundi, let me tell you, ikkada em untundi madhyalo there is something called as action, correct? Yes or yes? ఇప్పుడు మీరు తీసుకునేది కూడా యాక్షన్, బట్ దిస్ ఇస్ యూఆర్ టేకింగ్ యాక్షన్ అట్ మెంటల్ లెవెల్. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as physical level action, right? So dreams comes into reality when you put there is an action plan, correct? లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లో చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు విజువలైజేషన్, డ్రీమింగ్, బట్ నో యాక్షన్. విల్ యూ గెట్ రిజల్ట్స్? నో రిజల్ట్స్. లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ 6 words? Action. Law of attraction is nothing but what? Action. And action is the frequency, Andy. Your thoughts are creating vibrations, your feelings are creating vibrations, your action is also creating vibrations. Okay, action physical world lo vibration అనేది create చేస్తుంది. Remember this. Okay, after knowing all these things, after learning from Jack Canfield, after learning so many people, best of the best people, if I don't take action, will I be able to reach? No. ఇప్పుడు ఇదే కోర్స్ ని చాలా మంది దే మే బి చార్జింగ్ 70,000, 80,000, ఈవెన్ 1 lakh rupees కూడా చార్జ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇదే కోర్స్ ని. బట్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ కీప్ ఐ విల్ గెట్ 1 lakh rupees, then I will teach. Okay, this knowledge will become garbage. Simple అండి. Remember this knowledge will become garbage if I don't. Maybe for the next 30 days you'll understand how deep this process is. ఎంత డీప్ గా ఉందో మైండ్ మాస్టరీ వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువగా అర్థమవుతుంది. డోంట్ వరీ. మైండ్ పవర్ అన్లిమిటెడ్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేశారో, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావ్ డన్ ద మైండ్ పవర్ అన్లిమిటెడ్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్? ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోర్స్, మైండ్ పవర్ అన్లిమిటెడ్. ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ అ సెకండ్ లెవెల్ అండి, గుర్తుంచుకోండి. మైండ్ పవర్ అన్లిమిటెడ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రేజీ కోర్స్ అండి. సో విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ 40-50 years of experience. Mind Power Unlimited, it's a 2 days course which happened in Hyderabad. Okay, everything done complete chesaru, for them it is a next new level course. Okay, but be here all of you. Okay, everything complete cheyaledu, don't worry, maybe very soon you are going to do it. Okay, Rajesh Babu garu meer vacharandi, you did this correct, fine, right, thank you. Yeah, so talking about these steps, there's something called as practical dreamers. So what practical dreamers have one thing in common in them? They all will never quit. They all taking action consistently, continuously, every single day. So how many of you are practical dreamers? Say, I am a practical dreamer. I am a practical dreamer. I take action every single day. I get into reality. Yes, I do not quit. Right? So we are talking about practical dreamers. We'll have 6 steps to riches. I want all of you to type in the chat box 6SR, 6 steps to riches.
Please type in the chat box 6SR. So the process of converting your dreams into money, dreams into your luxury life, dreams into your business, whatever. 6 steps for riches. Okay. So what are these 6 steps? The 6 steps are very important. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So these are the 6 steps. Okay. Start applying this. Right? Yes. Gayatri garu, what are the 6 steps, Andy? 6 steps are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ready? I'm going to tell you. Okay. Thank you. So, Gayatri garu, desire clear ga undandi? Desire clear ga unda? That's great. That's great. That's the first step, Andy. Great. Thank you so much. So, friends, please, మీ అమ్మ నాన్న ఏమనుకుంటున్నారు, మీ ఫ్యామిలీ ఏమనుకుంటున్నారు, మీ కలీగ్స్ ఏమనుకుంటున్నారు మీ గురించి, దట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ అలాట్. బట్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మీ గురించి, దట్ మ్యాటర్స్. యూ రియల్లీ డిజర్వ్ ఇట్. రిమెంబర్ దిస్. మీకు ఒక థాట్ వస్తుందంటే ఆ థాట్ రావడానికి కూడా ఇట్ కమ్స్ టు ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ అబిలిటీ టు కన్వర్ట్ దాట్ ఇన్ టు రియాలిటీ. ఈ కోర్స్ గురించి చాలా మంది తెలుసు అండి, బట్ there is 106 people. I'm not telling this, but this is very important. It's a fact that you people are very, very, very lucky. Okay. This information cannot be reached to everybody. Okay. I know still it is there in the books, but books lo aa confusion chala untundandi. Meeru 100 sarlu books read chesina, you will not understand some of the facts which you are going to understand in this course. Okay. So this 6 steps, please follow it from today. Ee roju nunchi follow avandi. Do this deliberately, continuously. Okay. So the first step, before going with the first step, as I told you, thoughts plus burning desire, will put that into action. మీరు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదంటే అది ఇంకా బర్నింగ్ డిజైర్ గా మారలేదండి. ఇంకా అక్కడ పెయిన్ కనబడట్లేదు, ఇంకా అక్కడ మీకు ఆ యాక్షన్ లో, ఆ గోల్ లో ప్లెజర్ అనేది కనబడలేదండి. సో డిజైర్ క్రియేట్స్ ద థాట్ అండ్ థాట్స్ ప్రొడ్యూసెస్ యాక్షన్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ స్ట్రాంగ్ బర్నింగ్ డిజైర్, that will put you itself into action mode look తీసుకెళ్తుందండి. Okay. So you remember millionaires, correct? You remember Kaun Banega Crorepati games, right? So who wants to be millionaire? Lot of millionaires have come, but అక్కడ ఉండలేకపోయారండి వాళ్ళు చాలా రోజులు. They came back to normal. Why? Because that mindset problem, because of they are not able to handle that money. Okay. So basically ఏంటంటే, if you think about becoming millionaire, you will become millionaire. So first step is very important. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ లోని చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు. సో ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఈ రోజు నుంచి చేసే ప్రాసెస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఏదైనా ఫస్ట్ థాట్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ అండి. ఎంతమంది విన్నారండి ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్? ఓకే. ఆ 6 steps ముందు ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ బికాస్ యూ నీడ్ టు బిలీవ్ దట్. సో ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ వెరీ సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ అండి. ఒక షుగర్ పిల్ వాటర్ ఇచ్చాము ఒక పర్సన్ కి, ఇంకొక పర్సన్ కి ఒక కెమికల్ ఇచ్చామండి. సో ఆ కెమికల్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో షుగర్ పిల్ వాటర్ కూడా అలానే సేమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి. ఓకే. ఇఫ్ యూ థింక్ యూ విల్ గెట్ బెటర్, యూ విల్ గెట్ బెటర్. ఓకే. బికాస్ అవర్ మైండ్ హ్యాస్ అ కెపాసిటీ టు హీల్ అవర్ సెల్ఫ్. అవర్ థాట్స్ ఆర్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఎనఫ్ టు బ్రింగ్ థింగ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇట్ కెన్ క్రియేట్ దోస్ కెమికల్స్. ఓకే. దీని గురించి ఎక్స్ట్రీమ్ రీసెర్చ్ చేశారండి మిస్టర్ బ్రూస్ లిప్టన్. సో బ్రూస్ లిప్టన్ ఏమంటారంటే, ఇఫ్ బ్రెయిన్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ట్రీట్మెంట్, ఇట్ స్టార్ట్ సెండింగ్ హీలింగ్ కెమికల్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ. ఓకే. సో దీన్ని మనం ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ అంటాం. సో ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది నోసిబో ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ యాక్చువల్ డ్రగ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ గనక పేషెంట్ ఫీల్ అయితే ఇది డ్రగ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ కెమికల్ అని ఒక ఫెయిల్ అయితే, అక్కడ ఆ డ్రగ్ కూడా వర్క్ అవ్వదు. అంటే ఒక షుగర్ పిల్ ఎలాగైతే వర్క్ అవుతుందో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ బిలీఫ్, ఒక డ్రగ్ కూడా వర్క్ అవ్వదు ఇఫ్ ద పర్సన్ థింక్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డ్రగ్. ఓకే. వెన్ అ బ్రెయిన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ థెరపీ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్, it does not work. Why? Because there's no belief. There's no belief. So placebo if works, nocebo is also working. Now how to understand this is the next step. So you need to understand, you literally become and achieve what you think about all day long. So ee roju nunchi mee process enti, ee 6 steps ni roju చూస్తూ ఉండాలండి. Okay. So ఈ 6 steps మీ యొక్క book లో రాసి ఉండాలండి. ఈ 6 steps ని మీరు రోజు చూస్తూ ఉండాలి. Are you all ready for that? Sure. Okay, good. సో ప్రతి ఒక్కటి ఎనర్జీ అండి. ఎనర్జీకి ఆ మ్యాచ్ అవ్వాలి. జస్ట్ ఆ ఎనర్జీకి ఎప్పుడైతే మనం మ్యాచ్ అవుతామో, దిస్ ఇస్ బీన్ told by Mr. Albert Einstein. Everything is energy in this world. We have to match the frequency of the reality that you want, and you cannot help but get that into reality. That is మీ రియాలిటీలోకి వస్తుంది. This is not philosophy, it's physics. You just match the frequency and you will get that.
98.3 కావాలా, అక్కడికి వెళ్ళండి. సో 98.3 ప్లే అవుతుంది. 105 కావాలా, అక్కడ ప్లే అవుతుంది. వెరీ సింపుల్, రైట్? సో యూ డిసైడ్. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ వాట్? టు గెట్ ఇన్ టు సక్సెస్ కాన్షియస్. కొంతమంది పావర్టీ కాన్షియస్ అవుతారండి, దే గెట్ ఇన్ టు పావర్టీ. ఇంకొంతమంది సక్సెస్ కాన్షియస్ అవుతారు, వాళ్ళకి సక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ విచ్ ఈస్ 1 minute. యా, ద ఫస్ట్ స్టెప్. రాజేష్ బాబు గారు, కెన్ యూ రీడ్ దిస్ ఫస్ట్ స్టెప్? ఏవైతే మెయిన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయో అవి నేను మీతో రీడ్ చేపిస్తానండి, సో దట్ ఇట్ విల్ గోస్ ఇంటు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఎస్, నెక్స్ట్. ఎస్ అండి. Fixing your mind that the exact amount of money you desire, not a vague general term, but an exact amount. Thank you so much, Andy. So fix your goal exactly. If it is amount, fix that amount. Don't say that I want lot of money. When you say I want lot of money, when you say I want lot of happiness, you're not exact. So what do you mean by lot of money? Everyone, a lot of money ante I will go and I'll give them 10 rupees. Take 10 rupees. This is lot of money for you. Enjoy. So 10 rupees is a lot of money? Not at all, friends. Remember this. So fix in your mind the exact amount. I want plenty of money. Is it right? It's completely wrong. So fix in your mind the exact amount of money that you desire. Okay? Then comes the burning desire, then comes action and everything. So first step is what? Exact amount of money that you desire and not a vague amount. Okay? So this is a first step where you are going to start. Okay? Second step, Rajesh Garu. Determine exactly what you intend to give in return for that amount of money. Remember, there is no such thing as a free lunch or something for nothing. Thank you so much, Andy. People want something for nothing. Right? I will get something for nothing. No, there's nothing called as something for nothing, Andy. You need to put, there is some always energy exchange, Andy. There is always some energy exchange. So determine exactly what you intend to give in return. Okay? Meeru written ga, if you want, say 5 crores, Vasu garu, 10 crores, correct? So what I'm going to give them in return, that's very important. And you need to put that in words. So what I'm going to give them in return, what I'm going to give them in return, what I'm going to give them in return, right? So what you intend to give in return for that amount of money. Maybe if you're in business, or maybe if you're in job, maybe if you're in anywhere. So how you're going to give that? Because this is where people just want money. People just want everything. Law of attraction will work. Everything will come to me. Nothing will come to you. You have to first get magnetized. What you are intent to give to them, right? There's nothing called as free lunch in this world. Somebody's paying for your lunch. Somebody's paying for your lunch, right? So there's no such thing called as free lunch or something for nothing. The one who tries to get something for nothing generally winds up getting nothing for something. It's a very, very powerful statement, Andy. Okay, right? Napoleon Hill, those people who want something for nothing generally wind up getting nothing for something. Because this is what your expectations, something for nothing, right? And that is what we are giving. Yes, that is what I have seen in my life. You know, sometimes I go into workshops, even right now also I attend a lot of workshops. And when there is more money, there is more action. When there is more action, they get into more results. I've seen, okay, there's some workshops where people pay 10 lakhs, 20 lakhs, and they come into workshops. There are such workshops. Yes or yes, my dear friends. It so happens. And they take immediate action. They take all the actions. Whatever the mentor says, they take into action. They put into action. And that is because of the action, they're getting more results. So when you pay more money, you pay more attention. When you pay more attention, you get into more action. When you get more action, you get more results. So ikkada driving force intending. Somewhere what I'm giving and my actions are a driving force. So second step, Rajesh Babu, what was the first step? First step, exactly what you want. Exactly what I want. Second step is what I'm going to give in return about the money, correct? Yes. If you want love, what do you have to give? You have to give more love. Give love. Yes. First give and then get, receive, give and then receive, give and receive. Okay. If you want more respect, then what? Give more respect, give more love. Yes. So what you are going to give in return? Third step, Andy. Establish a defined date by which you intend to possess
the amount of money you desire. Very good. Thank you. So define definite date by which you intend to possess that amount of money. Because see, there is universe which is working to with you. Okay. Because when there is a goal by this time, by this day, I want to achieve this. Okay. Exact date undalandi. Otherwise, it is just woo-woo wish. It is not a strong desire. Okay. You must have exact date by which you will possess that money. Okay. Now, you know what you want. You know what are you going to give in return. Okay. And you also know the definite date that you want to have. Okay. Next. Rajesh Garu, you are in mute. Just a second. Can you unmute now? Yeah. Yes. Create a definite plan for carrying out that desire and begin at once, whether you are ready or not, to put that plan into action, whether you are ready or not. Thank you so much. See, again and again, I'm telling you whether you are ready or not, because you will never get ready. Things will never going to change unless you change. Circumstances are not going to change unless you change. And a lot of people are not doing it just because of I'm not ready yet. Okay. You may have a lot of things to share. You can make, a YouTube video, or you can go into social media, you can spread your word, but still you're not doing. Why? Because I don't have a good camera. I don't have good voice. I don't know English. I don't know this. I don't know that. So whether you're ready or not, start it. Start it. Definite plan. The plan may not be perfect, but what are you going to do? First, put that into plan. Definite plan for carrying out that desire. A design reality look this. Just put that into desire and begin it once. And whether you are ready or not, first put that plan into action. Okay. So don't wait for a right moment. Create that right moment. Yes, all of you say this formula along with me. Okay. Get ready. All of you, show me. Get ready. Fire. Fire. And then aim. And then aim. See, aim చేసిన తర్వాత ఫైర్ చేస్తానంటే it is not going to come అండి. ఫస్ట్ ఫైర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఫైర్ చేయండి. అది ఎక్కడో ఎక్కడ తగులుతుంది, రైట్? then అర్థమవుతుంది అది ఫైర్ అవుతుందా లేదా అనేది. దెన్ యు ఎయిమ్ ఇట్, రైట్? సో ఫస్ట్ ఏంటి? రెడీ, ఫైర్, Ready. Fire. and then aim. Thank you. Correct. Thank you so much. So friends, ready, fire, and then aim. Don't just wait for some results to come automatically. So just begin at once. Whether you are ready or not, just begin. Just begin. Next step, Andy. Write a clear, concise statement of the amount, by when, the time, and your plan for how you will achieve it. Thank you. This is important. So as I told you yesterday, everybody must have a goal card. So రేపు మనం గోల్ కార్డ్ ని చేసే ప్రాసెస్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. గోల్ కార్డ్ ఎలా ఉండాలి అనేది. దీంట్లో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఓకే, మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, మీరు రిటర్న్ గా ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, అండ్ ఎంత అమౌంట్, ఏ టైం, ఓకే, హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు అచీవ్ ఇట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ కన్సైజ్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉండాలంటే వెరీ వెరీ కన్సైజ్. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గోల్ కార్డ్ వీల్ హ్యావ్ టు మేక్. సో క్లియర్, కన్సైజ్ స్టేట్మెంట్ of the amount that you want, and time, and the plan, or what are you going to give in return. Okay, return ga em ivalanuntunnaru. Everything must be in a clear, concise statement. Okay, statement lo ivanni ravali. Okay, yes. And sixth step is the most important. Okay, please, I want all of you type in the chat box MIMP, most important. Sixth step. Okay, because ఈ 5 steps దీని యొక్క ఎనర్జీ అంతా కూడా 6 step లో ఉంటుందండి. బికాస్ ఈ 5 steps వరకు అందరూ చేసేస్తారు. 6th step అనేది చాలా డిఫికల్ట్. ఓకే, వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద 6th step? ఎనీ ఐడియా? నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాక్షన్, బట్ యాక్షన్ కంటే ముందు కూడా ఇంకా మన మైండ్ లో ప్రాసెస్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్? We achieved it. That's the next step అండి. ఓకే, దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫ్యూచర్. దీన్ని మనం రోజు చూస్తూ ఉండాలి. దీన్ని మనం రోజు ఆ స్టేట్మెంట్ ని, ఆ గోల్ కార్డ్ ని రోజు చూస్తూ ఉండాలి. మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ అండ్ నైట్ రోజు చూస్తూ ఉండాలండి. బికాస్ ఎందుకంటే గాయత్రి గారు, వి నో దట్ మైండ్ ఈస్ వాట్? మంకీ. రైట్? సంథింగ్ విల్ కమ్, నెగటివ్ న్యూస్. ఈ రోజుల్లో ద వర్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వాట్? ఇస్ ద సోషల్ మీడియా. ఒక్కసారి మనం ఒకప్పుడు న్యూస్ ఎంతసేపు వచ్చేదండి? న్యూస్, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్
డిడి ఛానల్లో హాఫ్ అన్ అవర్ వచ్చేది న్యూస్, కరెక్టా? ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నామండి న్యూస్ 24/7 న్యూస్, యూట్యూబ్ లో న్యూస్, ఆర్టీవీ, ఈటీవీ, సిఎన్ఎన్, కాన్స్టెంట్ నెగటివ్ న్యూస్. కరెక్ట్ పాపారావు గారు, రైట్? సో ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ నెగటివిటీ అండి. సో దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, రైట్? So please understand, what are you putting inside is what is coming out in the form of results. Okay. So this is a 6th step. Rajesh Garu, can you read it? Read your written statement aloud each day. When you arise in the morning, in the middle of the day, and before retiring for the night, as you read, visualize yourself already having achieved your goal. Thank you so much. This is what you said, Rajesh Garu. Wonderful. So as you're reading this statement, every day you have to read that statement. Step number 1, you know what do you want. Step number 2, when do you want? Third, what are you going to give? Okay. And 4th step is whether you are ready or not, you do it. Just do it. Okay. And then you have written the clear statement. Clear statement rasaru. A clear statement ni meeru roju morning, middle of the day, and before going to the night, before sleeping, you have to read that statement every single day, come what may. These 6 steps can bring small change in the next 1 week, a medium change in the next 1 month, but a very big change in the next 6 months. I'm telling you, I followed this process, principle, technique, which I'm telling you. Okay. This is not coming from books, or it's not coming from something, air. It's coming from practical process. And okay, you need this 6th step at any cost. You have to see that statement every morning, every middle of the day and night, every single day, because that will put you into action. That will process your mind. That will start creating those vibration, those unseen vibration. Okay. So what is that most important is inner world. All of you show me. Inner world creates outer world. Creates outer world. Yes. My inner world creates my outer world. Right. Roots creates fruits. Thank you. Okay. So roots creates fruits. Andi. We don't know roots ela undayante negative beliefs, negative memories, negative identity. Okay. Life, this is not possible. You can't do it. It's not going to happen. It's very difficult. So we don't know how these roots have come. Our past programming, our belief system, maybe from our childhood experiences. A lot of things happen. We don't know. Yes. If you think about problem, you will just only see the problem. But now we are working on our goals. Okay. So are you all ready for this? 6 steps, right? So friends, today we have understood about the 6 steps to riches, and ఈ 6 steps of riches ni మీరు ఈ రోజు నుంచి follow చేయాలి. Okay. So by tomorrow, you're going to have your statement ready, concise statement which is ready. Okay. All of us, can we take this commitment? Because this is very action oriented workshop only. And from tomorrow onwards, we are going to read that goal statement every single day as soon as we come in the morning, with a full energy, with a full josh, with a full wonderful feelings. Okay. I know some of you have already done, but please do it again. Okay. Right. So statement ela undali, as I told you, with exactly, I will guide you once again. So the statement must have all the things in detail. Okay. 6 steps again, I'm telling you. The first thing is how much money you want. Okay. And exactly the amount what you intend to give in return ga meer em istunnaru, and definite date and time, and the amount of money, and definite plan, right? And taking action. Yes, begin at once, put that into action whether you are ready or not. ఈ రోజు నుంచి యాక్షన్, ఇప్పటి నుంచి యాక్షన్ తీసుకోవాలండి. ద మూమెంట్ వి క్లోజ్ దిస్ సెషన్ by 7:15, what is the next step? Put into action mode. Okay, right? So morning, evening, and night, just understand this. So see it, hear it, and feel it. See that visual, hear it, and feel it while reading it. Okay, even after reading it. So clearly, you use your VAKs. All of you NLP people, you know what is VAK. I don't have to tell it, correct? So use your VAKs, visual, auditory, and kinesthetic, because that is where the vibrations are going to start.
You don't feel it. You don't feel it. It's very easy to feel bad. It's very easy to feel demotivated, but it's very difficult because we have not programmed our mind. Correct? So that is where the real life change starts. So visual ga, auditory ga, kinesthetic ga, you start seeing your life results. Okay. So దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేసిన ఒక వ్యక్తి పేరండి. సో తన పేరు వచ్చేసి బ్లేయర్ హిల్. సో ఈ బ్లేయర్ హిల్ ఎవరంటే నెపోలియన్ హిల్ ఎవరైతే థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్ బుక్ రాశారు, తన ఓన్ సన్. సో నెపోలియన్ హిల్ తను 20 years ఉన్నప్పుడు ఆండ్రూ కార్నిగీ దగ్గరకు వచ్చాడండి. సో కార్నిగీ తను పిలిచి he said, I'm going to give you the formula. You should have to put that in the book. Okay. So he said, yes, okay, I'm going to do it. So తను 25 years రీసెర్చ్ చేశాడు ఆన్ డిఫరెంట్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్. దాంట్లో హెన్రీ ఫోర్డ్ ఉన్నారు, ఓకే, థామస్ ఎడిసన్ ఉన్నారు, ఇంకా ఆల్ దిస్ పీపుల్ వాళ్ళందరూ రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ తను రాశాడు. సో రాసే ప్రాసెస్లో వెన్ హీ వాస్ 35, హిస్ సన్, నెపోలియన్ హిల్ యొక్క సన్ బ్లేయర్ హిల్. సో బ్లేయర్ హిల్ తన ఫోటో చూడండి, మీకు అర్థమవుతుందండి. ఎనీ స్పెసిఫిక్ థింగ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దట్ ఫోటో? ఎనీబడి? You can unmute. Anybody? Yeah, you got it right. Tana photo chudandi. What is that? No ears. No Ears ears. 11. Correct. And thank you, Rajesh garu. No ears. Right? So doctors told him that, I'm sorry, your son will never be able to listen because tana auditory canal ledu. Auditory canal lekunte sound messages vellavu. And I'm very sure nobody in this world would have questioned this belief. Nobody in this world would have questioned this belief. Okay, sir, doctor చెప్పారు అంటే doctor is a god. So let us believe. అని చెప్పేస్తుంటారండి. Because I've seen in my family also, my second sister, I have 4 sisters. So my second sister, she suffered from polio. So polio వచ్చినప్పుడు my grandmother, she did all that, old therapies. But she never tried. ఆ polio నుంచి తను బయటకు వచ్చేది. And we don't know all these scientific tools at that time. But I used the same tools, which I'm telling you, somewhere around 6 years back, she was not able to walk. And at least she was able to walk. But 6 years back, she was not able to walk. So I used all the techniques that I tell, EFT, Ho'oponopono, okay, and the technique called Sedona method. And now she is able to walk and she is able to do everything. సో వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ ఇస్, బేర్ హిల్ తన లైఫ్లో ఒక మ్యాజికల్ స్టోరీ. ఏం జరిగిందంటే, నెపోలియన్ హిల్ నెవర్ బిలీవ్ దట్ మై సన్ విల్ బి ఏబుల్ టు లిసన్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఓకే, అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ని తన మైండ్లో స్ట్రాంగ్గా హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాడు. ఓకే, సో హీ స్టార్టెడ్ ట్రైనింగ్ హిమ్. He started feeling like my son will be able to listen. My son will be able to listen. My son will be able to listen. That one thought, ఎన్ని రోజులు హోల్డ్ చేశానండి? He held it for 17 years. Right? And then he saw his son was able to hear. This is a magical story. Okay? It's a miracle andi. So ye goal aina avvachu, but that is going to happen. So Blair Hill gurinchi Think and Grow Rich book lo chala detail ga rasaru how he did it, how the process happened. Okay? So friends, why I'm sharing this story? That strong burning desire, when combined with faith, all of you, when combined with faith, when you combine with the belief that I can do it, it is possible, the results will show up. Okay. So that's all for today. If you truly desire so keenly, that desire becomes an obsession, and visualize yourself that you are already in possession. Okay. So today's task is only one thing: exact amount of money or exact amount of the goal that you want. You write it clearly, make the desire as an obsession, and if you are truly committed or not, adi naaku repu ardhamavutundandi. Ela ardhamavutundante, if you are truly have your goal card tomorrow. See, I'm telling you, lot of people will listen and will forget, but will immediately next day goal card wala దగ్గరికి రాగానే that will be there. Okay, so have goal card with you at any cost. Lamination cheyandi, write that goal, second touch size, you put the pictures, yes, and keep it every time near your bed. Okay, so 6 steps. Who are going to revise it? Who is ready? 6 steps. Anybody? Anyone? 6 steps. Right, wonderful. Vijay Kumar garu, yes, you can unmute andi.
So, steps to become rich. First one, clarity ఉండాలి, ఎంత కావాలి అనేది, have a clarity. Second one, determine exactly what you intended to give in return, because you don't expect something for nothing. At the end, you will end at nothing for something. The third step is establish a definite plan by which intend to possess amount of money that you desire. Exactly, definite date undali. By the end of this so-and-so date, I must earn this money. Fourth one, create a definite plan for carrying out that desire begin at once. So always don't wait for the right moment, create the right moment. We have an activity called ready, fire, and then aim. Fifth step, write a clear statement of amount by when you will plan for how you will achieve it. Have a clear statement of amount by when you will achieve it. Sixth step, read your written statement aloud each day, because negative thoughts are always coming. Visualize yourself already that you are having that goal. Last, this is the sixth step. You have an activity, inner world creates outer world. Roots create fruits. Always NLP practitioners use see it, hear it, and feel it. Thank you so much. Give a big round of applause. Thank you, Vijay Kumar Garu. Thank you very much. Great. So friends, this is about the process of getting riches. Okay, so 6 steps of riches. I want everybody to practice this, and today onwards this will be your everyday duty. Okay, ఈ 6 steps ని రాసి పెట్టుకోండి క్లియర్ గా. And most important is that ఆ goal card ని మీరు every day you have to see it morning, evening and night before you sleep. Okay, this has given lot of results in lot of people, and it is going to bring a beautiful future. All of you ready? Okay, yes, I'll clear your doubts, but before that, first we have to set our frequency to the higher vibrations, correct? So in the next 5 minutes we are going to write gratitude. All of us ready? So bring your gratitude journal. So all of you have a beautiful journal which is called gratitude journal. So I want you to come to the frequency of abundance. So abundance అనే ఫ్రీక్వెన్సీలోకి రావాలండి, lack అనే ఫ్రీక్వెన్సీలోకి రావద్దు. ఓకే, సో we need to write clearly what are the blessings that we have in our life. So please all of you start writing. The next 5 minutes we will be writing our gratitude. Sir, morning rastam kada. 5 o'clock ki. See, lot of people are very new, madam. Okay, so again you can write. Yes, all of us, can we write gratitude to come into the frequency of abundance?
After every statement, right? Thank you, thank you, thank you. That's great. So gratitude ఎలా రాయాలి అంటే there is a process అండి. Okay. If you have not done morning rituals, ఎంతమంది మార్నింగ్ రిచువల్స్ కంప్లీట్ చేశారండి? మార్నింగ్ రిచువల్స్ కోర్స్, గుడ్. సో యు నో హౌ టు రైట్ గ్రాటిట్యూడ్. సో ఆ ప్రాసెస్లోనే గ్రాటిట్యూడ్ రాయాలండి. సో గ్రాటిట్యూడ్ ఎలా రాయాలి అంటే ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ డియర్ గాడ్, ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ సో అండ్ సో ఇన్ మై లైఫ్. వై? బికాస్ అనే స్టేట్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మార్నింగ్ రిచువల్స్ ఈజ్ వన్ మోర్ కోర్స్ అండి. ఒక కోర్స్లో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ మార్నింగ్లో ఎలా ఉండాలి రిచువల్స్ అనేది. ఓకే, so that you can tune your mind, right friends? So how are you feeling now after writing gratitude? Feeling good? Thank you so much. Thank you very much, because this is a tool andi. You can't do anything if you are not feeling happy. Remember this. And nothing good is going to come into your life if you're not happy at this moment. Because this moment, if you're happy, from there you're creating new vibrations. Okay, so action తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలండి? With happiness, with passion, with joy. Correct? So friends, any questions? ఏదైనా questions ఉంటే అడగొచ్చండి. So tomorrow also we have a free session, don't worry. But day after అంటే this is కోర్స్ గురించి అంతా డీటెయిల్గా నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకే, సో లహిరి గారు, యా ప్లీజ్ కెన్ యూ అన్మ్యూట్? యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండి.
Yes, sir. ప్లీజ్. Happy morning, sir. హ్యాపీ Sir, మార్నింగ్ అండి. ఇది నాకంటే నేను కొత్తగా ఇవాళ జాయిన్ అయ్యాను ఈ కోర్స్ లో. Okay. దీనిలో సో ఐ డోంట్ నో అబౌట్ మార్నింగ్ రిచువల్స్ అండ్ ఆల్. సో అది ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే ఎలా? లైక్ సి దేర్ ఆర్ సమ్ బ్యాచెస్ అండి. ఇప్పుడైతే చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు. సో దెర్ వుడ్ బి అనదర్ ఇట్స్ 5 days కోర్స్. మార్నింగ్ రిచువల్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. వై వి రిక్వైర్ దిస్ మార్నింగ్ రిచువల్స్. ఓకే, Okay. I'll explain you. But there is Thank some you. process and there are certain process which you need to do in morning rituals. So in next course you can join. Okay. Yes, sir. One more Thank you. point, sir. చెప్పండి. 6 steps for success లో సెకండ్ పాయింట్ లో గివ్ ఇన్ రిటర్న్ అని చెప్పారు కదా. అంటే మనము ముందు ఇవ్వాలి అనే దాని గురించి రాసుకోవాలా, లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత ఏమి ఇస్తాను అనే దాని గురించా? అంటే అచీవ్ చేసిన తర్వాత ఏమి ఇస్తాము అనే దాని గురించా, లేకపోతే ముందు మనం ఇవ్వడం గురించా? Okay. ఆర్ బోత్? I'll tell you. Yes, correct. See, for example, if I'm talking about purely money concept, okay? Say, for example, I want to earn, say, 1 crore rupees, okay? So, if 1 crore na dagariki ravali ante, what I will be giving in return? See, either I will give my product or my service or anything. So, I'm giving that service. So, in return, which I'm getting as a 1 crore rupees. So, ఆ అమౌంట్ నాకు రావడానికి సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్. ఓకే, సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ దట్ గివింగ్. సో ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ విచ్ వాట్ యు ఆర్ గివింగ్. ఇప్పుడు కొంతమందికి బిజినెస్ ఉంటుంది. సో దే ఆర్ సర్వింగ్ 1000 పీపుల్. నెక్స్ట్ 1 year లో దే విల్ బి సర్వింగ్ 2000 పీపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏం ఇవ్వడానికి రెడీ, ఏం ఇస్తున్నారు? బికాస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మనీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ ఫర్ ఐఐటి. ఓకే, ఐఐటి వెళ్ళాలనుకున్న పర్సన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఐఐటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో ఇన్ రిటర్న్ వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్, ఓకే, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ 10 hours ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఎవ్రీ డే. Okay, 10 hours consistent practice every single day. So that is what I'm giving. You're getting my point. So what I'm giving is not just in terms of money, but if you won't love, then I'm loving my wife, or I'm loving my kids, I'm loving the people which who I'm coming. So ante మీరు ఏది ఇస్తున్నారు? Because there's nothing called nothing, something for nothing. Okay, so ఆ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. Got it? Yeah, Very- okay. Thank you. Thank you, Andy. Thank you so much. Great. Yeah, Vijay Kumar garu, any questions? సార్, బ్లేడ్ ఫింగర్ గురించి నెపోలియన్ హీల్ చేసిన మెథడ్ ప్లస్ మీరు కూడా మీ పర్సనల్ స్టోరీ షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ టైంలో మనకి ప్లాసిబో ఎఫెక్ట్ మీద, ఈ ఈఎఫ్టీ మీద, సడోనా మెథడ్ మీద మంచి బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. కానీ ఆపోజిట్ పర్సన్ కి దాని మీద అంత అవగాహన ఉండదు. ఏదో చేస్తున్నారు అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళ మైండ్ ని మనం ఎలా ట్యూన్ చేయాలి? రైట్, చూడండి, ఇది ఎడ్యుకేషన్. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దట్ బ్లేయర్ హిల్ కేసులో ఈవెన్ కిడ్ కూడా తెలీదు. అంటే నేను చెవిటివానని తనకు తెలియదు బేసికల్గా. ఓకే, సో నెపోలియన్ ఎప్పుడు బిలీవ్ చేయలేడండి. తన డాక్టర్స్ అయితే చెప్తున్నారు, సో యువర్ అ డాక్టర్, యువర్ నాట్ అ గాడ్, సింపుల్. తనకు తెలిసింది ఒకటి, యువర్ అ డాక్టర్, యువర్ నాట్ అ గాడ్. ఓకే, సో ద గాడ్ హ్యాడ్ నెవర్ గివెన్ హిమ్ దిస్ డిఫాల్ట్. అంటే తన ఎప్పుడు తన అలా పుట్టించాడు. బికాస్ ఇఫ్ ఈస్ గివింగ్ లైఫ్, విల్ గివ్ హిమ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో అనే ఒక ప్రాసెస్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ లో తను బిలీవ్ చేయలేదండి. అండ్ దెన్ హీ బిలీవ్ దట్ మై సన్ విల్ బి ఏబుల్ టు లిసన్ అని ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ తో తను స్టార్ట్ చేశాడు. సో ఆ పర్సన్ ఎడ్యుకేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్. And we have to tell them, just try this process for the next few days. If it is working, that good. If it's not working, then leave it. Simple. But we have to communicate with them. Okay. See, as of now, if you don't believe, but my family members under, we all do EFT. We all do gratitude. Okay. So including my mother, she doesn't know anything. Tanakemi telidandi. But she sits with me and she'll just do gratitude. She'll do EFT. Okay. She'll just do meditation. సో తనకి ఏమీ తెలియదు ఎడ్యుకేషన్ గురించి. షీ డజంట్ నో, బట్ ఐ హ్యావ్ ఎడ్యుకేటెడ్ హర్. సింపుల్. ఓకే, సో మనం ఎలా ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్, వీ ఆల్ బిలీవ్ దిస్, కరెక్ట్? ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ థింగ్, కరెక్ట్? థ్యాంక్ యూ. అరుణ్ గారు, వెల్కమ్. ఎస్ సార్, సో రిటర్న్ గురించి, సో లైక్ సెకండ్ స్టెప్, లైక్ వాట్ యు ఇంటెండ్ టు గివ్ ఇన్ రిటర్న్. So for example, if I want to buy a home, like dream home kind of thing, like what in return that I have to do here? Yeah, see, in return means I'm collecting
that X amount of money which is required for buying. Okay, I'm looking for, you know, opportunities, or I'm looking for a, you know, place. If you want to construct it, or if you want to buy, I'm approaching different builders or whatsoever. So what is that action that you're going to take? Even that also you can put that as what are you going to give in return. Okay, so if you're buying a home, that means you have certain X amount of money, or you are looking for loan, or you're whatever you're doing, action steps, the kind of thing. And yes, so that comes as a return. Okay, right? Thank you so much. So friends, I'm very sure that you're getting a lot of clarity. So in future steps, you're going to get still more clarity. So see you tomorrow at 6 a.m. Till then, thank you so much. Be joyful, be grateful, and more power to all of you. Thank you so much, Andy. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Thank you very Mataram. much, sir, for the wonderful session. Thank you, sir. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.